Good morning, students. Today's topic: reversible and irreversible processes. So, there is answer in question. So, reversible and irreversible. So, first one, reversible process. A process is said to be reversible if it is carried out infinitesimally slowly, so that the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force. Such types of forces process are ideal and cannot be realized in practice. This is because the reversible process requires infinite time for its completion. So, reversible process అనేది it is an ideal concept. So, there is no such type of process are ideal, cannot be. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇన్ఫినైట్ టైం పడుతుంది. సో ఇక్కడ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది సచ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఐడియల్ కెనాట్ బి రియలైజ్డ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. సో ఇది ఒక ఐడియల్ కాన్సెప్ట్. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లో ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కావాలని ఇన్ఫినైట్ టైం పడుతుంది. That is infinite time for its completion. So, irreversible process. A process is said to be irreversible. So, which is not reversible, that is irreversible. A process is said to be irreversible if it is not carried out infinitesimally slowly, but the change is produced rapidly so that the system does not remain in equilibrium condition. Both the reversible and irreversible process may be understood as follow. In reversible process, the system undergoing the process can be returned to its initial conditions along the same path as shown in diagram, and every point along this path is equilibrium state. So in reversible process lo the system undergoing the process can be returned to its initial condition. Reversible process lo ఏదైనా సిస్టమ్ అనేది మళ్ళీ ఇనీషియల్ కండిషన్స్ వచ్చేయాలి. సో along the same path and every point along the path is equilibrium state. A process that does not satisfy these requirements in irreversible. All natural processes are known to be irreversible. So రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో ప్రాసెస్. అది కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇన్ఫినైట్ టైం పడుతుంది. సో such type of process are ideal and cannot be realized in practice. So reversible, that is irreversible means which is not reversible, means all natural processes are irreversible, which is in our practical one. There are some examples for reversible process. Very low extension or contraction of a spring. So point 2, all the changes of isothermal and adiabatic processes when performed slowly. So third one, very slow evaporation or condensation. So already we discussed reversible process is simply it is a slow process. It takes time for infinite time to complete the completion. So examples of reversible: very slow extension or contraction of a spring extension, contraction at very slow condition. So all the changes of isothermal and adiabatic processes ఎప్పుడు when performed slowly. సో దట్ అప్పుడు అవి ఎగ్జాంపుల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు దే పర్ఫార్మ్డ్ స్లోలీ. సో స్లో ప్రాసెస్ అయితే దట్ ఈస్ రివర్సిబుల్. వెరీ స్లో ఎవాపరేషన్ ఆర్ కండెన్సేషన్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రివర్సిబుల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్ already we discussed all natural processes in practice or all example of irreversible processes. First one, electrical heating of a wire, that is irreversible. ఒక పని జరిగిన తర్వాత అది మళ్ళీ ఇనీషియల్ కండిషన్స్కి ఇనీషియల్ స్టేజ్కి రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్. అందుకని మన యూనివర్స్లో ఆల్ ప్రాక్టికల్గా ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది ఐడియల్ కాన్సెప్ట్. సో ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ఎ వైర్, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ పాయింట్, డిసిపేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ టు హీట్ త్రూ ఫ్రిక్షన్. థర్డ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ బై రేడియేషన్.
నెక్స్ట్ జూల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్, నెక్స్ట్ టాపిక్స్ అవి. నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్, diffusion of gases, transfer of heat from hot to cold. So those are the examples of irreversible process. ఇవి సమ్ కాన్సెప్ట్స్ మనము ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాం వాటి గురించి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రివర్సిబుల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఏ స్లో ప్రాసెస్. సో అది ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇన్ఫినైట్ టైం పట్టొచ్చు. కాబట్టి స్లో ప్రాసెస్ అనేది, ఈ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఐడియల్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ రియల్. సో irreversible process means which is not reversible. So that is examples of electrical heating of a wire, dissipation of mechanical energy to heat energy through friction, transfer of heat by radiation. ఒకసారి ఒక వర్క్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఇనీషియల్ స్టేజ్కి రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్, డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ heat from hot to cold body. Those are the some examples of reversible, irreversible processes.